আজকে রান্না করব সকালের নাস্তা নুডলস। পানি গরম দিয়ে দিলাম এর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে, যে মুরগির মাংস ছিল এটা একটু সিদ্ধ করে নেব। দিয়ে দিলাম কয়েকটা গাজর, দিয়ে দিলাম ফুলকপি কাটা। সবজি দিয়ে নুডলস। সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি এখন নামাই। পানিটা বলক দিয়ে দিচ্ছে, এখন আমি এর মধ্যে নুডলসটা দিয়ে দেবো। দুই ধরনের নুডলস দেব। এটা হলো কোরিয়ান নুডলস, নতুন আসছে। সাথে আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম। তেল দিলে নুডলসটা ঝরঝরা হবে, লাগবে না। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। এই যে নুডলসটা আমার হয়ে গেছে, এখন আমি পানি ঝরাই নেব। এখন আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। ডিমটা ভাজে নেব। সামান্য একটু লবণ। ডিমটা ভাজা হয়ে গেল, ডিমটা এখন উঠাই নেব। ডিমটা উঠাই নেওয়ার পর নিজে করে তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিলাম মরিচ, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের ফুল, দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম, দিয়ে দিলাম টমেটো। দিয়ে দিলাম গাজর, কফি আর মাংস দিলাম।
সামান্য লবণ, দিয়ে দিলাম ভালো করে এটা ভাজে নিব। যে ভাজা হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিব মশলা, দিয়ে দিলাম মশলা, মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম টমেটো সস, Noodles দিয়ে দিলাম ডিম, দিয়ে দিলাম আর একটা চিকেন মশলা, হয়ে গেল আমার নুডলস। সকালবেলা আমার হয়ে গেল গরম গরম নুডলস। আপনারা আমার ভিডিওটা লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, কমেন্ট করবেন।